Okay, hello, good evening. See, on last lecture we started one new chapter, that is elements of group 1 and 2. Okay, elements of group 1 and 2. In this, we study about some information about the hydrogen atom. That is occurrence of hydrogen atom. Hydrogen is known as diatomic element. It is a diatomic element. Then we study about the position of hydrogen in a periodic table, where the hydrogen is placed. So, we study about the similarities of hydrogen with the alkali metal, as well as similarities of hydrogen with the alkaline, halogens, and finally, why hydrogen is placed at the group first, at the top of the group first. Okay, that we see yesterday. Next, next point we started, that is the isotopes of hydrogen. In isotopes of hydrogen, we study about there are three isotopes of hydrogen: hydrogen, deuterium, and tritium. These are the three isotopes of hydrogen. As well as we also study about what are isotopes. Isotopes means what? Same atomic number but a different mass number. The compound which having a same atomic number or a different mass number, they are called as isotopes. Now, why their mass number is different? Because the neutron number is different. Therefore, they are called as isotopes of one another. Okay. Next, which element is radioactive in isotopes of hydrogen? Tritium. Tritium. Very good. Okay. Next, we started about the preparation of hydrogen. Preparation of dihydrogen. See, on last lecture we study about the laboratory method for this, for the preparation of dihydrogen. Can you remember about the laboratory method? Firstly, we treat zinc with a base, that is NaOH. झिंकला जर NaOH बरोबर ट्रीट केला तर इट गिव्स यू सोडियम झिंकेट ॲज वेल ॲज H2 गॅस. आणि सेकंड रिॲक्शनमध्ये आपण झिंकला HCl बरोबर ट्रीट केला होता. इट गिव्स यू झिंक क्लोराइड अँड H2 गॅस. This H2 gas is your expected product. Next method we are going to see, that is the industrial method. Industrial method for the preparation of H2 gas. See, in a industry, on an industrial method, on a large scale, H2SO4 is prepared by the electrolysis of sulfuric acid. See, H2 gas is prepared by electrolysis of H2SO4. H2SO4 सोल्युशनचं इलेक्ट्रोलायसिस मी ते हेडिंग पॉईंट लिहिते अगोदर पहा. बाय द इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ प्युअर वॉटर. देन वी सी द मेथड. इंडस्ट्रियल मेथडमध्ये ही सब मेथड आहे, दॅट इज बाय इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ pure water. Here we just write a pure water, but we does not use a pure water here. I am going to give you the reason for this, why we does not use a pure water here. See, H2 gas prepared by electrolysis of H2SO4 solution. ओके, H2SO4 सोल्युशनचं इलेक्ट्रोलायसिस जर केलं तर त्याच्यातून आपल्याला H2 गॅस भेटू शकतो बाय यूजिंग अ प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड. बाय यूजिंग प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड. प्लॅटिनम सारखा जर इलेक्ट्रोड यूज केला तर आपल्याला H2 गॅस भेटेल. सी हियर, रिॲक्शन इज लाईक दिस. when H2 is passed for the electrolysis
electrolysis. In presence of dilute H2SO4, we are going to acidify this solution for the pure H2, pure water solution. We get liberation of H2 at the cathode while liberation of O2 towards the anode. See, this O2 gas is passes towards the anode electrode, and this H2 gas is passes towards the cathode electrode. That is a platinum electrode. Okay, so this is the electrolysis method. Just wait. Okay, see here. This is an electrolytic cell. See, this is an electrolytic cell for the preparation of H2 gas. जर आता ह्या इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये तुम्ही पाहिलं, इथे हे जे खालच्या साईडला दिसतात जे सॉल्युशन फिल केलेले आहे ते सॉल्युशन आहे डायल्यूट H2SO4चं सॉल्युशन. ओके, प्युअर वॉटर आपण यूज करत नाही. दिस प्युअर वॉटर ॲक्च्युली आपण इथे म्हणतो की आपण प्युअर वॉटर यूज करतोय, बट वी डज नॉट यूज अ प्युअर वॉटर हिअर. वी यूज अ डायल्यूट H2SO4 हिअर. त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं ॲसिड क्वांटिटी टाकतोय. का असं करतो? कारण प्युअर वॉटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जो प्युअर वॉटर आहे, प्युअर वॉटर it is a very poor conductor of electricity. Poor conductor. Therefore, we add H2SO4 in this to increase the conductivity of the acid. Therefore, it is acidified with H2SO4. Okay, म्हणून आपण त्याला H2SO4 ने ॲसिडिफाय करतो टू इन्क्रीज द कंडक्टिव्हिटी. ह्या MCQ साठी हा क्वेश्चन विचारला जातो. इन्क्रीज द कंडक्टिव्हिटी MCQ झालं किंवा 1 मार्क क्वेश्चनसाठी हा असा क्वेश्चन विचारला जातो की वाय प्युअर वॉटर वी डज नॉट यूज फॉर द इलेक्ट्रोलायसिस मेथड और वाय वी ॲसिडिफाय द प्युअर वॉटर फॉर द this electrolysis of dihydrogen. So pure water is a poor conductor of electricity, therefore we can acidify it by the H2SO4 to increase the conductivity. आता हा सेल आहे इलेक्ट्रोलायटिक सेल. See here, this is the electrolytic solution. This electrolytic solution is nothing but a H2SO4 solution. हा जे electrolytic solution आहे ते कसलं solution आहे? H2SO4 चं solution आहे. डायल्यूट H2SO4 म्हणूयात आपण त्याला, म्हणजे वॉटर प्लस H2SO4. मग ज्यावेळेस H2SO4 इथे टाकतोय, द H2 गॅस विच इज बबल टुवर्ड्स द कॅथोड, हा गॅस सेपरेटर आहे. H2 गॅस कॅथोडकडे रन करतोय आणि O2 गॅस रन टुवर्ड्स द ॲनोड. ओके, सी दिस O2 गॅस इज रन टुवर्ड्स द ॲनोड while this H2 gas is run towards the cathode. Now what happened? These are bubble towards these two electrode. Electrical supply is there. From this outlet, hydrogen gas is removed. See, ह्या outlet मधून H2 gas remove केलाय बा. From this outlet, hydrogen is removed, and from this outlet, O2 is removed. Our interested product is this hydrogen. From this outlet, we take a hydrogen gas. Okay, ह्या outlet मधून आपल्याला hydrogen gas बाहेर भेटतात. So this is the electrolytic method by using the pure water, or we can say by using a diluted sulfuric acid water. We does not use a pure water here because it is a poor conductor of heat and electricity. We get H2 gas liberation at the cathode, platinum electrode, and O2 gas liberation towards the anode. Okay. Next, by pure dihydrogen, this pure dihydrogen gas, it is also prepared by इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ बेरियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन. सी, अजून आपण हे कशाने प्रिपेअर, म्हणजे जिथे आपण H2SO4 सोल्युशन यूज केलं ना, डायल्यूट H2SO4,
त्याच्याऐवजी आपण बेरियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन देखील यूज करू शकतो. सो दॅट इज अ सेकंड मेथड. Secondly, see, this pure H2 gas prepared by electrolysis of warm solution of barium hydroxide using a nickel electrode. आता ह्या मेथडने जो H2 तयार होतो ना, तो H2 99.5% प्युअर क्वालिटीमध्ये तयार होतो. पहा, 99.5% प्युअर H2 we get by this method. So pure H2 gas which is prepared by the electrolysis of warm solution of barium hydroxide by using the nickel electrode, that is one of the method. By this method we get a pure H2 gas at a 99%. Okay, so this is a industrial method, the first industrial method. Okay, so all of you get it about the industrial method? Yes, ma'am. Yes, येस. हे बेरियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन कुठे टाकतोय, फक्त आपण इथे ma'am. जिथे H2SO4 टाकला तिथे बेरियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन पुट केला. सो दॅट इज द मेथड ओनली. ओके, सी नाव वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सेकंड मेथड. पुढची मेथड पाहूयात. इंडस्ट्रियल मेथडमध्ये सेकंड मेथड आहे फ्रॉम कार्बन or hydrocarbon we are going to prepare the H2 gas. From carbon or hydrocarbon we are going to prepare H2 gas. This method is also very important method. ही मेथड इम्पॉर्टंट आहे पहा, बऱ्याच वेळा विचारतात एक्झामला. There are different stages in this method. So first of all we are going to see the first stage. That is production of water gas or syngas. पहिली मेथड आहे प्रोडक्शन ऑफ सिनगॅस. पहिली स्टेप प्रोडक्शन ऑफ सिनगॅस. ओके, काय असतो सिनगॅस प्रिपेअर करूयात पहा. द रिॲक्शन ऑफ कोक और द स्टीम, सी, रिॲक्शन ऑफ कोक विथ द स्टीम. स्टीम म्हणजे H2 गॅशियस फॉर्ममध्ये जर घेतला, दिस इज अ कोक. हा कोक आहे. दिस इज अ स्टीम. When coke is the reaction of steam on a coke in presence of nickel as a catalyst at a high temperature. Catalyst यूज करतोय आपण निकेल. टेम्परेचर यूज करतोय हायेस्ट टेम्परेचर, that is 1270 Kelvin temperature we used here. It gives you carbon monoxide plus H2 gas. Okay, we get here carbon monoxide gas plus H2 gas. This is called as water gas shift, water gas. Okay, so that is called as water gas किंवा syngas. Here we prepare water gas or it is also called as syngas. See you. Next method for the preparation of water gas or the syngas is by using methane or a hydrocarbon. दिस इज अ मिथेन. पण मिथेन ऐवजी आपण दुसराही हायड्रोकार्बन इथे यूज करू शकतो. मिथेन प्लस स्टीम, दॅट इज वॉटर गॅस. दिस इज ऑल्सो इन अ गॅशियस फॉर्म, सॉरी. सो वेन वी यूज हियर स्टीम, सिमिलरली ॲट ए हाय टेम्परेचर अँड निकेल एज अ कॅटॅलिस्ट, we get water gas or it is also called as syngas, thrice of H2 gas. Okay, so this is called as water gas or syngas. सो सी पहिल्या मेथडमध्ये आपण काय प्रिपेअर केलं पहा. मग
In a first method, we prepare the water. First step, we prepare the water gas or syngas. Water gas, it is also called as syngas. That is nothing but a carbon monoxide plus H2 in a gaseous form. That is called as water gas or syngas. So first method मध्ये आपण बनवला water gas. Now see, in the place of carbon, instead of carbon, we can also use a scrap wood. कार्बनच्या ऐवजी आपण स्क्रॅप वूड म्हणजे काय, भुस्सा. ओके, लाकडाचा भुस्सा. सो instead of carbon, we can also use scrap wood here. आपण इथे स्क्रॅप वूड पण यूज करू शकतो. दिस वॉटर गॅस विच इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल. वॉटर गॅस अजून कुठे यूज करतो पहा आपण. इट इज यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल. दिस वॉटर गॅस इज यूज्ड in a synthesis of methanol. Now we are going to see the next stage, that is stage 2. Stage 2. Now see water gas shift reaction. आता जो आपण वॉटर गॅस बनवला ना त्याला शिफ्ट करणार आहोत आपण. जस्ट वेट फॉर मिनिट. उद्या नाही आहे मी, उद्या पुण्याला चालली आहे. ते सगळे आलेले आहेत ना पुण्याला, बहिणी तुमच्या. ते ह्यांचे सगळे भाऊ बहिणी त्या फॉरेनवरून. त्यांना भेटायला जायचं. 2 दिवस तिकडेच का मग पुण्याला? उद्या परवा मंडेला येईल. उद्या नाही का? उद्या सकाळी थोड्या वेळ कॉल करून 1 वाजता जाईल. पुण्यालाच लग्न आहे ना रविवारी. अच्छा, मावशीकडे नाही का तुम्हाला म्हणलं आता नाही का देव मी पण उद्या परवा जाते. नाही उद्या सांगितलं मी सरांना. आणि नव्हते जाणार ॲक्च्युली, शयशला बरं नव्हतं म्हणून. पण आज त्याला थोडं बरं वाटतंय. वाटेल काही औषध घेऊन जा सोबत. हां आहेत ना, चालूच आहेत त्याच्या औषध. आता आज 4था दिवस आहे ना, 5 दिवसांचे औषधे दिलेत. हां 5 दिवसांचे दिलेत. उद्या सांगतो. थोडंसं आणि चेंज झालं तरी त्याला रात्री ताप येतो फक्त. ते तसं मुदतीच असतं. तो काय करतो, दिवसभर खेळतो नुसता. मग ते आराम करत नाहीये ना, मग रात्री तापतोय परत. आणि रात्री ताप येतो. आणि माझी सध्या धावपळ चालू आहे, कारण का माझे हे ॲडमिट आहे. कोण? 2 जण आहेत हॉस्पिटलमध्ये. हो का? माझे मावशीचे मिस्टर ॲडमिट आहे सातारकरमध्ये, आणि चिडवले हॉस्पिटलमध्ये माझे आजोबा ॲडमिट आहेत. हो का? हां बरं. त्याच्यामुळे दौलेला. जाऊन आले मग तुम्ही? हां मी आता रोज जाते. जाताना जाते, येताना नाही होत. येताना यायची घाई असते. जाताना मग ते सातारकरमध्ये सोमवारी आहे. हो बाय. ओके, सी we are going to see about the water gas shift reaction. So see what is the water gas shift reaction. This hydrogen is prepared from the water gas by mixing it with steam and passing over the iron chromate catalyst. आपल्याला काय करायचं, वॉटर गॅसवर आयन क्रोमेट कॅटॅलिस्ट पास करायचं आहे. सो कार्बन मोनॉक्साईड इन द वॉटर दॅट कॅन बी ट्रान्सफर टू द कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे युजली आपल्याला कार्बन मोनॉक्साईडला ट्रान्सफर करायचं आहे कार्बन डायऑक्साईडमध्ये. सुरुवातीला काय करायचं आहे, जो हायड्रोजन होता ना, द हायड्रोजन विच इज प्रेझेंट इन अ, मी इथे लिहिते का, इनिशियली हायड्रोजन विच इज प्रिपेअर्ड इन water gas, it is mixed with steam. It is mixed with steam. स्टीम बरोबर त्याला मिक्स करायचा हायड्रोजन गॅसला. त्याच्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड बरोबर त्याची ट्रीटमेंट करायची त्या स्टीमची. देन कार्बन मोनॉक्साईड in the water gas is shifted to carbon dioxide. Is shifted
to carbon dioxide in presence of iron chromate as a catalyst. In presence of iron chromate as a catalyst. So रिॲक्शन पाहूयात पहा. जो कार्बन मोनॉक्साईड आहे त्याला आपण H2O बरोबर म्हणजे स्टीम बरोबर ट्रीट केला कार्बन मोनॉक्साईड, आणि ही स्टीम कशाची आहे की जो वॉटर गॅसमध्ये H2 प्रिपेअर केला होता आपण त्या H2 ला स्टीम बरोबर ट्रीट केलं होतं आपण. सो वी गेट दिस स्टीम मिक्सिंग विथ द H2 गॅस. ओके, मिक्स विथ द H2 गॅस. सो सिम्पली लक्षात ठेवा, कार्बन मोनॉक्साईड इज ट्रीटेड विथ द स्टीम in presence of iron chromate as a catalyst, at a high temperature, 673 Kelvin temperature. So we get here carbon dioxide plus H2 gas. Carbon dioxide and H2 gas बनेल इथे. So that is the second method. This is the second stage, water gas shift reaction. इथे shifting केलं पहा, carbon monoxide is converted to the carbon dioxide by treating it with steam and iron chromate as a catalyst. So that is the next reaction, that is called as water gas shift reaction. Water gas la shift kela, carbon monoxide shifted towards the carbon dioxide. Next third stage is stage 3. In a stage 3, that is carbon monoxide, we are going to remove the carbon monoxide. Removing this carbon dioxide, removing this CO2 and production of H2 gas. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करतो पहा आपण, this carbon dioxide is removed, this CO2 is removed by scrubbing with sodium arsenate solution. आपण काय करणार आहे, CO2 ला स्क्रब करणार आहे by using sodium arsenide solution. Therefore काय होईल बा, this carbon dioxide get removed and we get a pure dihydrogen gas. ही मेथड केल्यामुळे CO2 जो आहे तो इव्हॅपोरेट होऊन जाईल. CO2 get evaporated and we get pure H2 gas, pure hydrogen gas. Third method. Okay, now see one by one again. Stage first मध्ये काय केलं पहा, पहिल्या स्टेजमध्ये आपण सिनगॅस बनवला. सिनगॅसलाच वॉटर गॅस म्हणतात, म्हणजेच कार्बन मोनॉक्साईड प्लस H2. तर तो दोन मेथडनी बनवू शकतो आपण. By using coke on a steam, it gives you water gas in presence of nickel as a catalyst and a high temperature. Second method for the preparation of water gas is methane, or we can say the hydrocarbon on treating with the steam at a high temperature and nickel as a catalyst. It gives the water gas or the syngas. Then instead of carbon we can also use a scrap wood here. Okay, carbon च्या ऐवजी आपण scrap wood पण वापरू शकतो. Water gas used in this synthesis, that is water gas used for the synthesis of methanol used for water gas used for the synthesis of methanol. Next, water gas shift reaction. वॉटर गॅस शिफ्ट रिॲक्शनमध्ये आपल्याला जो कार्बन मोनॉक्साईड बनवलेला आहे, द कार्बन मोनॉक्साईड कन्वर्टेड टू द कार्बन डायऑक्साईड बाय ट्रीटिंग इट विथ स्टीम अँड आयन क्रोमेट ॲज अ कॅटॅलिस्ट. आणि थर्ड स्टेजला काय करतो आपण, बीकरमध्ये हे जे CO2 आणि H2 इथे तयार झाले ना ह्या स्टेजमध्ये, ते एका बीकरमध्ये घेतलेलं आहे. त्या बीकरमध्ये आपण सोडियम आर्सेनाइड सोल्युशन टाकतोय आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस त्याला त्या बीकरला स्क्रब करतोय आपण, त्यावेळेस CO2 गॅस रिमूव्ह होऊन जातो आणि H2 गॅस त्या सोडियम आर्सेनाइड सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व्ह होतो. बाय द डिफरंट प्रोसेसिंग वी कॅन इझिली सेपरेट आउट द H2 गॅस. H2 मधून CO2 रिमूव्ह होऊन जाईल आणि इझिली आपल्याला प्युअर H2 गॅस भेटेल. सो दिस इज होल प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2 gas. All of you get it about this? See once again.
तुम्ही एकदा पाहून घ्या, तुम्हाला लक्षात येते का मेथड. ओके. क्लियर आहे. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट properties of dihydrogen. Next we are going to see about the properties of dihydrogen. See which are different properties for the dihydrogen. This dihydrogen, it is colorless. डायहायड्रोजन म्हणजेच हायड्रोजन कलरलेस आहे, तो ओडरलेस आहे, त्याला कुठलाही ओडर नाही आहे, कलर नाही आहे, अँड इट इज ऑल्सो टेस्टलेस गॅस. ओके, so this is a colorless, odorless, tasteless gas. This H2 is H2 is non-poisonous gas. हा poisonous नसतो. So see, this is a colorless, odorless, tasteless gas. It is non-poisonous gas. It is lighter than air. ह्याची डेन्सिटी ही एअरपेक्षा कमी असते, तो लाईट असतो एअरपेक्षा. दिस इज लाइटर दॅन एअर. नेक्स्ट, इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वंट. इट इज insoluble in non-polar solvent, or we can say it is soluble in polar solvent. Polar solvent. Can you give me an example for the polar solvent? Can you remember about this polarity and non-polarity? पहा बरं, तुमच्या लक्षात आहे का पोलर सॉल्व्हंट म्हणजे काय, नॉन पोलर सॉल्व्हंट म्हणजे काय? येस, बर. पोलर सॉल्व्हंट म्हणजे वॉटर. वॉटर हा पोलर सॉल्व्हंट आहे, राईट. कारण त्याच्यामध्ये काय होतात, चार्जेस सेपरेट आउट होतात, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. जर आपण वॉटर पाहिला, H+ आणि OH- असं डिसोसिएशन करतो आपण त्याला म्हणतात पोलार सॉल्व्हंट. मग नॉन पोलर सॉल्व्हंट म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. ओके, हे स्ट्रक्चर आहे कार्बन टेट्राक्लोराइडचं CCl4. इथे कुठे पोलॅरिटी डिफरन्स आहे का? डायपोल मुवमेंट इथून इथपर्यंत आणि इथून इथपर्यंत ही एकमेकांना कॅन्सल होऊन जाईल, ही इकडे डायपोल मुवमेंट ही एकमेकांना कॅन्सल होऊन जाईल. सो देर इज नो एनी पोलॅरिटी डिफरन्स इन दिस. सो दिस CCl4 इज ए नॉन पोलर सॉल्व्हंट, वेल H2 इज अ पोलर सॉल्व्हंट. ज्या सॉल्व्हंट्समध्ये पोल्स सेपरेट होतात ते पोलर असतात, ज्यांच्यामध्ये पोल्स सेपरेट होऊ शकत नाही ते नॉन पोलर असतात. ओके, हे आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं आहे, कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग. नेक्स्ट, it burns with a pale blue flame. See, it burn with pale blue flame. पेल ब्ल्यू फ्लेमने तो बर्न होतो बा. तुम्ही आपण आपला रेग्युलरली घरामध्ये गॅस पाहतो पहा, गॅसची फ्लेम जी असते ना ती पेल ब्ल्यू फ्लेम आहे, हायड्रोकार्बनची फ्लेम. सो सिमिलरली बाय दिस फ्लेम इट इज ऑल्सो बर्न.
It is combustible, but it does not support to combustion. See, it is combustible, but not support to combustion. कंबस्टिबल आहे पण कंबशनला सपोर्ट करत नाही. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन. तुम्ही तो लहानपणी मेणबत्तीचा एक्सपेरिमेंट केलेला असेल पहा, की जर 2 ग्लासमध्ये मेणबत्ती ठेवली ना, एकाचं जर झाकण बंद केलं तर ज्याचं झाकण आपण बंद करतोय ती मेणबत्ती विझून जाते. कशामुळे हे होतं? हे मी काय सांगितलं लक्षात आलं का? ज्यावेळेस आपण एखादा दिवा लावलेला असेल आणि त्याच्यावरचं जर झाकण लावू, त्याला पॅक करू पूर्ण, तर तो दिवा विझून जाईल. कशामुळे? ऑक्सिजनमुळे. त्याला ऑक्सिजन जर नाही भेटलं तर तो निघून जाईल. म्हणजे ऑक्सिजन काय आहे, तो कंबस्टिबल पण आहे आणि तो सपोर्ट पण करतो कंबशनला. पण हायड्रोजन कसं आहे, हायड्रोजन कंबस्टिबल आहे पण त्याच्यामुळे एखादा दिवा विझणार नाही, राईट. सो इट डज नॉट सपोर्ट टू कंबशन. तो कंबस्टिबल आहे पण तो कंबशनला सपोर्ट करत नाही. ओके. सो दीज आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज फॉर द हायड्रोजन. मग कोणते कोणते प्रॉपर्टीज पाहिल्या पहा आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गॅस. दिस इज नॉन पॉयझनस गॅस. इट इज लाइटर दॅन एअर. एअरपेक्षा लाईट आहे. तो इनसॉल्युबल असतो नॉन पोलार सॉल्व्हंटमध्ये किंवा तो सॉल्युबल असतो पोलार सॉल्व्हंट्समध्ये. तो बर्न होतो पेल ब्ल्यू फ्लेमने. त्याची फ्लेम असते पेल ब्ल्यू वेन इट बर्न्स. It is combustible, but it does not support to combustion. Okay, all of you get it about this physical properties? Yes, ma'am. Okay, very good. Now see, the next point is chemical properties. Chemical properties पाहणार आहोत nextly आपण. Chemical properties. In a chemical property, the first chemical property for the hydrogen is reaction of hydrogen with metal. Reaction of hydrogen with the metal. मेटल बरोबरच्या रिॲक्शन पाहूयात हायड्रोजनच्या. See, when a hydrogen is treated with the metal, it gives you corresponding metal hydride. हायड्रोजनला जर मेटल बरोबर ट्रीट केला तर तो आपल्याला मेटल हायड्राइड देतो पहा. सो दिस इज अ मेटल, सोडियम मेटल. इट इज अ sodium metal. When this sodium metal is treated with the hydrogen, it gives you sodium hydride. So generally we can say when a hydrogen is treated with the any metal, it gives you corresponding metal hydride. ओके. आता ही जी रिॲक्शन आहे ती रेडॉक्स रिॲक्शन आहे पहा. सोडियम ऑक्सिडाइज होतो इथे आणि हायड्रोजन रिड्यूस होतोय. दिस रिॲक्शन इज रेडॉक्स रिॲक्शन. सी हिअर ऑक्सिडेशन नंबर. इफ यू आर गोइंग टू पुट द ऑक्सिडेशन नंबर हिअर, ह्याचाही ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे, इथे पण ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर फॉर दिस सोडियम? इट इज +1 and for the hydrogen it is -1. So if you observe, हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर काय झाला? 0 to -1 म्हणजे कमी झाला, राईट. हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर पहा. हायड्रोजनमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर 0 to -1 म्हणजे तो डिक्रीज झाला. ऑक्सिडेशन नंबर जर डिक्रीज झाला तर त्याला काय म्हणतो आपण? रिडक्शन. ओके. आणि जर सोडियमचा पाहिला तर सोडियमचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 to +1 म्हणजेच ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला, त्यालाच म्हणणार आपण ऑक्सिडेशन. सो दिस रिॲक्शन इज अ रेडॉक्स रिॲक्शन. ओके. म्हणून ही रिॲक्शन रेडॉक्स रिॲक्शन आहे. इन अ सेम रिॲक्शन सोडियम इज ऑक्सिडाइज व्हाईल हायड्रोजन इज रिड्यूस्ड. ठीक आहे. नेक्स्ट रिॲक्शन, केमिकल रिॲक्शन वी आर गोइंग टू सी. that is reactions with dioxygen. Reaction with dioxygen.
When hydrogen is treated with oxygen in a different catalyst, by using a different catalyst, we get water. And this reaction is very exothermic reaction. Heat released from this reaction, that is minus 23 kilojoule per mole. So this is a reaction of hydrogen with oxygen. हायड्रोजनला ऑक्सिजन बरोबर ट्रीट केला, वरती आपण हायड्रोजनला मेटल बरोबर ट्रीट केला. ओके, हायड्रोजन इज ट्रीटेड विथ मेटल, हायड्रोजन इज ट्रीटेड विथ ऑक्सिजन. नेक्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी, that is reaction with a halogen. Reaction with halogen. See, when hydrogen is treated with the halogen like X2, any halogen we use here, we get hydrohalic acid, HX. Okay, where this X is equal to fluorine, chlorine, bromine or iodine, any reaction. So when hydrogen is treated with the chlorine, it gives you 2 moles of HCl, hydrochloric acid. This kind of reaction is there. When hydrogen is treated with fluorine, सर हायड्रो इथे 2 moles नको आपल्याला, एकच मोल बनवतोय आपण, सॉरी. when hydrogen is treated with the fluorine, बट ही रिॲक्शनच्या ट्रीटमेंटसाठी आपल्याला टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं -250°C. ओके, मायनसमध्ये एवढं टेम्परेचर मेंटेन करावं लागेल, तरच फ्लोरीन हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होईल, हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड देईल. कारण फ्लोरीन इज व्हेरी 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 एक्सप्लोजिव्ह गॅस, राईट. The next reaction is reducing nature of dihydrogen. Next chemical reaction is reducing nature of dihydrogen. Reaction सोपे आहेत पाहा खूप. Reducing nature of dihydrogen. So काय आहे त्याचं reducing nature? आता आपण मागे एका रिॲक्शन मध्ये पाहिलं होतं पहा. This dihydrogen reduces oxides of metal, for example metal oxide like copper oxide. When treated with the hydrogen reduces this copper oxide to Cu plus remol of H2O. तुम्ही redox शिकलाय पहा. H2 चा ऑक्सिडेशन नंबर इथे आहे 0. This Cu plus, it is in +2 oxidation state, correct आहे. इथे हा आहे 0 मध्ये. This oxygen here it is in -2 and here it is in -2, but hydrogen is in +1, right. So जर तुम्ही इथे पाहिलं, हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 to +1 झालाय, म्हणजे हायड्रोजन स्वतः ऑक्सिडाइज झालाय आणि त्यांनी कुणाला रिड्यूस केलाय, कॉपरला रिड्यूस केलाय पहा. +2 to 0, that is oxidation number decreases, म्हणजेच इथे झालं रिडक्शन. So this is a reduction action of hydrogen. Hydrogen reduces copper and itself get oxidized. तो स्वतः ऑक्सिडाइज झालाय पहा इथे. ऑक्सिडेशन नंबर इंक्रीज केला आहे हायड्रोजनने, ऑक्सिडेशन नंबर इंक्रीजेस, therefore it is oxidation. So hydrogen itself get oxidized while it reduces the copper. म्हणून हायड्रोजन काय दाखवते, ते रिड्युसिंग नेचर दाखवतोय. आलंय का लक्षात तुम्हाला? रिड्युसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट माहिती आहे का? Yes, ma'am. ओके, मग ही रिॲक्शन लक्षात आली का मी काय केली आता? ऑक्सिडेशन नंबर Yes, लिहिला sir. मी. हां, येस, करेक्ट. ऑक्सिडेशन नंबर लिहिला मी सगळ्यांचा. जिथे ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज होतो तिथे रिडक्शन होतं, जिथे ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज होतो तिथे ऑक्सिडेशन होतं. सो इथे कॉपरचा ऑक्सिडेशन नंबर इथे डिक्रीज झाला आहे, सो कॉपरचं रिडक्शन झालं आहे. मग रिडक्शन कोण करून आणतं? रिड्युसिंग एजंट करतो. सो रिड्युसिंग एजंट म्हणजे काय? द स्पेसिस विच रिड्युस्ड अनदर स्पेसिस अँड इट सेल्फ गेट ऑक्सिडाइज, दॅट इज कॉल्ड एज रिड्युसिंग एजंट. सो इन दिस रिॲक्शन हायड्रोजन ॲक्ट्स एज अ रिड्युसिंग एजंट. गेट इट?
Yes, ma'am. Okay, very Yes, good. ma'am. Very nice. ठीक है. Now see the next reaction. If we consider about palladium 2 plus H2 gas, it gives you palladium plus twice of H plus gas. In this reaction also, hydrogen acts as a reducing agent. It oxidizes, it reduces palladium and itself get oxidized. ठीक है. Next one is hydrogenation of unsaturated organic compound. Hydrogenation of unsaturated organic. मॅम तुम्ही राईट केलेलं दिसत नाहीये. अरे आतापर्यंत दिसत होतं ना, अचानक बंद झालं का? हो मॅम. अरे काहीच केलं नाही मी चेंजेस. ओके ठीक आहे, पाहते मी एकच मिनिट. स्क्रीन दिसतीये पण जस्ट वेट. चेक दिसते का? येस मॅम. ओके. हायड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ही रिॲक्शन आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये पाहिली होती हायड्रोकार्बनमध्ये. इफ अल्कीन they are treated with a H2 in presence of any catalyst like nickel, platinum, palladium, on heating it gives you alkane. बरोबर. सो अल्कीनवर जर आपण हायड्रोजन गॅसची ॲडिशन केली इन प्रेझेन्स ऑफ एनी कॅटालिस्ट लाईक निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियम, इट गिव्स यू अल्केन. बरोबर आहे. सो दॅट इज अ हायड्रोजनेशन रिॲक्शन. म्हणजे ह्या रिॲक्शनमध्ये पण हायड्रोजनने काय ॲक्ट केलं, इट ॲक्ट्स एज अ रिड्युसिंग एजंट. राईट. सो हे जे आहे ते आहे व्हेजिटेबल ऑइल. दिस इज अ व्हेजिटेबल ऑइल अँड हिअर इट इज अ वनस्पती घी. सॉरी, सॅच्युरेटेड फॅट म्हणजेच वनस्पती घी ॲक्च्युली, पण मी अगोदर सॅच्युरेटेड फॅट लिहिते. सॅच्युरेटेड फॅट वनस्पती घी म्हणजेच डालडा तूप. वनस्पती घी. ओके. वनस्पती घी इज नॉट अ ॲनिमल फॅट, इट इज अ सॅच्युरेटेड फॅट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द व्हेजिटेबल ऑइल. ओके. आता फक्त आपले हायड्रोजनचे युजेस बाकी आहेत पा. आज आपण पॉईंट घेतला लॅबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स पाहिले आपण. प्रिपरेशनमध्ये आपण लॅबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड्स, त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल मेथडमध्ये 2 मेथड्स पाहिल्या. देन वी स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डायहायड्रोजन गॅस. केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये रिॲक्शन ऑफ H2 विथ द मेटल, इट गिव्स मेटल हायड्राइड. रिॲक्शन ऑफ H2 विथ द ऑक्सिजन, इट गिव्स वॉटर. This is a highly exothermic reaction. Reaction of hydrogen with halogen, it gives hydrohalic acid. Then reaction reducing nature of H2. इथे मी रिडक्शन करून दाखवलं आणि ही पण रिडक्शन रिॲक्शन आहे. सो इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन दिस? नो मॅम. No, ma'am. ओके, एक्सलंट, व्हेरी नाईस. ठीक आहे. युजेस आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात पहा. हायड्रोजन पॉईंटमधले फक्त आणि फक्त युजेस बाकी आहेत आपले. टोटल हायड्रोजन आपला युजेस झाल्यानंतर फिनिश होऊन जाईल. ओके. तर एकदा ह्याला रीड करा व्यवस्थित, पूर्ण हायड्रोजन पॉईंटला व्यवस्थित. काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण तो डिस्कस करूयात. ठीक आहे. सो वी कॅन स्टॉप हिअर. थँक्यू.